प्रभुपाद की जय। राजा हरिनाम संकीर्तन जग की जय। निताय गौर प्रेमानंद। Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada Shiva Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai, Prabhupada jai. Jaya Vishnupada Paramahansa Sakariraja Jaya Status His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Sri Sri Nitai Gaur Nataraj Ki Sankirtan Yajna Ki Gaur Premanande. All glories to the Samadhavati. All glories to the Samadhavati. All glories to the Samadhavati. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Prabhupada. Clumsy arrangement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2. The Lord in the Heart. Text 23. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2, Господь в сердце, текст 23. Yogeshvaranam Gatim Ahur Antar Mahis Trilokya Pavan Antar Atmanam Na Karmabis Tam Gatim Apnuvanti Vidya Tapo Yoga Samadhi Aja Yogeshvaranam Gatim Ahurantar Bahis Trilokya Pavanantaratmanam Na karma bistam gatim apnuvanti Vidya tapo yoga samadhi bhajam Yogeshvaranam gatim ahurantar Bahis Trilokya Pavanantaratmanam Na karma bistam gatim apnuvanti Vidya tapo yoga samadhi bhajam Yogeshvaranam gatim ahurantar Yogeshwaranam gatim ahurantar Yogeshwaranam
Пословный перевод. The transcendentalists are concerned with the spiritual body. As such, by the strength of their devotional service, austerities, mystic power, and transcendental knowledge, their movements are unrestricted, both within and beyond the material worlds. The fruit of workers or the gross materialists can never move in such an unrestricted manner. Перевод текста. Трансценденталисты заботятся о своем духовном теле. Поэтому, благодаря преданному служению, аскезам, мистическим силам и трансцендентному знанию, могут беспрепятственно перемещаться повсюду, в материальных мирах и за их пределами. Те же, кто занят деятельностью ради наслаждения ее плодами, то есть закоренелые материалисты, лишены подобной свободы передвижения. Commentary Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Попытки ученых-материалистов достичь других планет с помощью летательных аппаратов – бесполезная трата сил. Грубые или тонкие механические материальные средства никогда не позволят человеку подняться выше сварги или джаналоги. Однако на райские планеты может попасть тот, кто совершает благочестивые поступки. Трансценденталисты же, которых ничто не связывает с грубым материальным телом, могут путешествовать повсюду, в материальных мирах и за их пределами. В материальных мирах они перемещаются на планетные системы Махар, Джанас, Тапас, Саттялоки, а за их пределами могут беспрепятственно достигать Вайкунтхалок. Нарада Муни является одним из таких космонавтов, а Дурваса Муни примером такого мистика. Занимаясь преданным служением, совершая аскезы, развивая в себе мистические силы и углубляя трансцендентное знание, каждый может получить возможность путешествовать, как Нарада Муни или Дурваса Муни. Известно, что Дурваса Муни всего за 1 год облетел весь материальный космос и часть духовного. Грубым и тонким материалистам никогда не развить такой скорости, на которую способны трансценденталисты. Yogeshvaranam gatim apurantar, bahistrilokya pavanantaratmanam, nakarmabhistam gatim apnuvanti, vidyatapo yoga samadhi bhajam. Перевод. Трансценденталисты заботятся о своем духовном теле. Поэтому, благодаря преданному служению, аскезам, мистическим силам и трансцендентному знанию, могут беспрепятственно перемещаться повсюду, в материальных мирах и за их пределами. Те же, кто занят деятельностью ради наслаждения ее плодами, то есть закоренелые материалисты, лишены подобной свободы перемещения. Nama Om Vishnupada Krishna Prasna Bhutale Srimad Bhakti Swami Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshtarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatrudabhyascha kripa sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So now, this verse is
distinguishing between the materialists and people who are interested in some transcendental matters. Итак, этот текст приводит различие между трансценденталистами и теми, кто занят материальной деятельностью. In other words, it is not so much, certainly not specifically, distinguishing between the devotees and the non-devotees. Not big distinction. It's not distinguishing. И на самом деле нет разницы между преданными, непреданными. In the purport, Srila Prabhupada mentions Dvasamuni. В комментарии Шрила Прабхупад упоминает о Дурваса Муни. And he presents him as an example of these transcendentalists who can move about in quite unrestricted ways. И приводит пример и говорит о нем, что он является одним из таких трансценденталистов, которые могут практически беспрепятственно путешествовать во всех мирах. And I think we all know that Dvasamuni, he is not really, certainly not a pure devotee. И мы знаем, что Дурваса Муни не является чистым преданным Бога. He's some sort of Vedic, yogi, mystic, something, and maybe to some degree a devotee also. Он является ведическим йогом, мистиком и до какой-то степени может быть преданным Богу. I think this is quite well known amongst the devotees. Среди преданных это известный факт. And even Prabhupada mentions here in the purport how Dvasamuni, he was one time traveling around very quickly. И также отмечает Шрила Прабхупада, как однажды Дурваса Муни путешествовал по всему космосу с очень большой скоростью. And even as he was moving around in an interplanetary way, he entered Vaikuntha. И когда он перемещался с планеты на планету, затем он также и вступил на Вайкунтху. So, there's no gross materialist who can do that. Грубые материалисты такого не могут совершить. You cannot buy a ticket to Vaikuntha. Нельзя купить билет на Вайкунтху. Well, of course, all the devotees, in a sense, they already have their tickets for Vaikuntha. В каком-то смысле все преданные уже получили билет на Вайкунтху. But that, of course, that idea is based on the idea that through devotional service you can go back to God. Это значит, что посредством преданного служения мы можем вернуться к Богу. Yes, but Dvasamuni, anyway, the materialists cannot do that. Но материалисты этого не могут сделать. But Dvasamuni managed to, although he was only able to stay in Vaikuntha maybe a few minutes. Но Дурваса Муни также мог оставаться на Вайкунтхе всего лишь, может быть, несколько минут. So he's not so much of a devotee. Он не такой уж и великий преданный. In fact, he is famous for not really being so much of a devotee. И на самом деле он даже знаменит тем, что он и не является уж таким преданным. In that description in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, Как в 9-й песне Шримад Бхагаватам приводится пример. there's the story of when Dvasamuni tried to attack Maharaj Ambarish. История того, как Дурваса Муни попытался напасть на Махараджу Амбаришу. And Maharaj Ambarish was doing special Ekadasi fast.
в то время Махарадж Амбариш совершал особый экадыш. He had not eaten and not drank anything for a whole day. И постился, и не ел, и не пил ничего целый день. But in order to complete the fast and get the maximum benefit from it, he had to finish it between certain times. Чтобы завершить экадыш, прервать пост и получить максимум блага от этого поста, он должен был прервать его в определенное время. So he was just about, it was towards the end of that particular period, and he was just about to break his fast. И вот подходило время, и он уже был готов прервать пост, And who should walk in but Durvasa Muni? как вдруг к нему зашел Дурваса Муни. And of course it is the Vedic standard that when an unexpected guest walks in, you have to look after them very nicely. Конечно, это ведический этикет, что когда приходит гость, незваный гость, также вы должны оказать ему особое почтение. It's a very serious part of Vedic culture. Это очень серьезная часть ведической культуры. And you cannot just neglect them or not worry about them, just carry on with what you're doing. Этим нельзя пренебрегать, просто продолжать свою деятельность, как будто ничто не произошло. You really have to stop everything and look after them and facilitate them very nicely. Надо прекратить свою деятельность, чем вы занимались, и сразу же позаботиться о гостях. And part of the process is you have to offer them something to eat and something to drink. И часть такой заботы состоит в том, что им надо подать что-то поесть и попить. So, Ambarish Maharaj had to finish the fast just in a very short time. But what could he do? И Амбаришу Махараджу надо было прервать пост в это время. То произошла такая дилемма, что ему надо, что он должен был делать в такой ситуации. He had to look after Durvasa Muni. Ему надо было позаботиться о госте, о Дурвасе Муни. And what to speak of there being genuine Vedic considerations in terms of how you have to look after your guests nicely. И, конечно, что ж говорить о ведическом настоящем брамане, что надо серьезно позаботиться о таком госте. What to speak of that? Durvasa Muni is famous that if you neglect him or mistreat him, he will curse you. Тем более Дурваса Муни известен как такой йог с таким пылким характером, что если он чем-то недоволен, он может наложить проклятие. And his curses are very powerful. И его проклятия очень могущественны. Whatever he curses you, that will come to be. И что бы он ни сказал, какое бы проклятие ни наложил, это произойдет. So Maharaj Ambarish realized, I'm in very sensitive position. И Амбариш Махарадж осознавал, что он находится в очень такой ситуации какой? Опасной, тонкой, чувствительной, щепетильной. And so he said, he asked, what would you like? How can I serve you? И, конечно, он спросил, дорогой Амбариш Махарадж, что бы ты хотел, как я могу служить тебе? Would you like something to eat, drink? Есть, пить, что хочешь. And the master said, yes, well, thank you. I really would like to eat something. И Дурваса Муни отвечал, да, спасибо, дорогой Амбариш Махарадж, я бы чего-нибудь поел. However, I need to take bath first. Но перед этим, конечно, мне бы совершить омовение надо. And you know, some people take very short baths, and some take very serious baths. И кто-то быстро омывается
а кто-то серьезно моется подольше. Durvasa Muni is one of the more serious bathers. Так вот, Дурваса Муни это один из серьезных омывающихся. So he takes some time to have his bath. Ему потребовалось долгое время, чтобы омыться. And afterwards, you know, he has to do his archaman. После этого надо сделать, ему было ачиман. And it's not just an ordinary archaman. Это не обычный ачиман, как мы делаем. Yeah, Durvasa Muni, no problem. He can take an hour. И где-то это заняло 1 час. Now, if that happened, Maharaj Ambarish knew, we will go over the time period for breaking the fast. И Амбариджа Махарадж знал, если я подожду его целый час, то я уже не смогу вовремя прервать пост. Время уже пройдет. And it was such an important fast, Ekadasi fast, and it was being dedicated for the benefit of all the citizens in the kingdom. И этот очень важный кадыш был посвящен на благо всех жителей царства. So he felt he had to break it at the right time. И он чувствовал, что ему необходимо прервать этот пост в должное время. But what to do? Because now this very unusual guest, Durvasa, has come. Но что делать, когда пришел такой необычный гость, Дурваса Муни? So he consulted with his Brahmins. Итак, Амбариджа Махарадж решил посовещаться со своими брахманами. And they told him, yes, there's a solution, no problem. И они сказали, да, решение есть, нет проблем. If you drink water, then technically you'll break the fast, so it will have been successful. But in another sense, you will not have actually eaten. Они сказали, что если ты прервешь пост, просто выпив воды, технически пост будет прерван, но также и это не будет считаться, что ты поел. So this is Achintya Beda Tattva. Вот. Это такая философия. Ачидата, беда, беда. You break your fast and you don't break your fast. Ты и прервал пост, и не прервал пост. There are many situations like that. Много таких ситуаций You бывает. do it and you don't do it at Вы the same time. сделали это, и делаете, и не делаете в то же время. So they were correct, actually, that his fast would be successful. Plus, it would not be an offense to a guest. И они, брахманы, были правы, что таким образом он прервет пост и также не нанесет оскорбления своему гостю. So he did that. He drank some water. И так он и сделал. Он выпил воды. And after his nice, serious bath, after some time, Durvasa Muni came back. И после своего долгого омовения Дурваса Муни вернулся. And by his mystical powers, he understood, actually, my host, who is meant to serve me until I'm completely satisfied, then he can take something. He has already taken something. И при помощи своего мистического видения он осознал, Дурваса Муни, что Амбариша Махарадж, который должен был полностью принять его, позаботиться и подождать, и потом только вкушать, накормив своего гостя, он уже без его ведома уже поел, уже что-то принял. So he got very upset. И из-за этого он очень расстроился. You ate before me. Ты уже наелся передо мной, не дождавшись меня. What an apparat. О, какая аппаратха совершена. This is such a serious apparat. Какая серьезная аппаратха. The only suitable punishment or the only suitable reaction for this terrible offense, eating before me, is you must die. Единственное
теперь приемлемое за такое оскорбление наказание, то, что ты должен умереть. Big apparat. Это великая аппаратха. So he plucked one hair from his head. Так что он в гневе вырвал пучок волос Threw it on the ground. и бросил на землю. And one terrible, fiery demon appeared from the hair. И появился огромный огненный демон. So then that demon proceeded to attack Maharaj Ambarish. И этот демон стал нападать на Махараджа Амбаришу. Maharaj Ambarish, because he is actually a pure devotee of the Lord, he responded in a very Krishna conscious way. И поскольку Амбариша Махарадж был великим преданным Господа, то ответил он так, как подобает великому преданному. He did not panic, he did not run away. Он не запаниковал, он не стал убегать, He did not call his soldiers to protect him. он не стал звать охрану. He just stood there with folded hands. Он просто оставался на месте со сложенными ладонями. And in his mind he chanted. И в уме воспевал. Hare Krishna, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Харе Харе. And the Sudarshan chakra of Lord Vishnu appeared on the scene И на том месте появилась Сударшана чакра Господа. and destroyed that demon Убила этого демона and then started chasing Devasa. и стала гнаться за Дурвасой. Now, interesting point, Devasa did not stand there, fold his hands and pray like Maharaj Ambarish did. Интересный момент в том, что увидев эту чакру, Дурваса Муни не сложил ладони, как Амбариша Махарадж. And in this we see, he's not really a devotee. At least, he's certainly not some pure devotee, very exalted devotee. И поэтому мы видим, что он не является возвышенным, преданным Господа. Yes, so he showed that he was essentially in some material type of consciousness. Он показал, что его сознание было определенного рода материалистичным. So Devasa Muni, as they say, headed for the hills. Так и говорят, что Дурваса Муни пустился на утек. In other words, he just ran. He just got out. Побежал со всех ног, Save our lives. спасая свою жизнь. So he's trying to escape from the Sudarshan chakra, but he couldn't. Он пытался скрыться, убежать от Сударшана чакры, но у него не получалось. Every now and then he'd look back to see if he managed to lose the chakra. Как он бежал, он периодически оглядывался, там чакра еще не отстала, But the chakra was still right behind him. но чакра преследовала постоянно его. There's a saying that you cannot run, well, it's not really a saying, but an idea, that wherever you go, no matter how fast you run, your shadow goes with you. Говорится, как бы ты ни бежал, с какой скоростью, как далеко, всегда тень будет с тобой. You may think, I ran so fast, my shadow must be somewhere way back in the distance. Может человек думать, бегу так быстро, что тень уж точно где-то отстала. But you turn around, there's your shadow right there. Поворачивайтесь, а тень здесь. Or Prabhupada made the point that in Bengali,
the word for destiny and the word for forehead, they're the same. Forehead. Forehead, yes. То на бенгале Шрила Прабхупада объясняет, что слово судьба и лоб, они однозначны. Are you aware of that? Was that a sort of old some other Bengal? Anyway, this is what Prabhupada said. So Prabhupada said there is a saying in Bengal. Как Прабхупад говорит, на бенгале есть поговорка. Wherever you go, your forehead goes with you. Куда бы ни пошел, лоб с тобой. Means wherever you go, your destiny, your karma goes with you. Что значит, куда бы ни пошел, твоя судьба, твоя карма с тобой. So Devasa, he was trying to outrun the Sudarshan chakra. Так вот и Дурваса Муни пытался убежать от Сударшана чакры, But he couldn't do it. но не мог. So he started approaching different demigods and asking them for protection. Так что он стал обращаться к разным полубогам на своем пути, просить у них защиты. And they were all saying, no, we can't do anything. This is the Sudarshan chakra of Lord Narayan. И они ему отвечали, нет, мы ничто не можем сделать, ведь это же Сударшана чакра самого Господа Нараяны. So finally he went to Lord Brahma. Lord Brahma couldn't help him. Он обратился к Господу Брахме, Брахма не смог ему помочь. Then he went to Lord Shiva. Обратился затем, пошел к Господу Шиве, And also Lord Shiva could not really help him. и Господь Шива также не мог ему помочь. So, but Lord Shiva advised him, this chakra belongs to Lord Vishnu. So, if you want to escape it, you should approach him. Но зато он ему посоветовал, эта чакра принадлежит Нараяне. Если хочешь убежать от нее, обратись к нему. So Devasamuni did an amazing thing. И Дурваса Муни сделал удивительную вещь. Without rendering devotional service, he entered Vaikuntha. Без занятия преданным служением он смог все равно полететь на Вайкунтху. How on earth could someone who's not really a devotee enter Vaikuntha? Как такое вообще возможно, что тот, кто не занимается преданным служением, может попасть на Вайкунтху? Well, he is a bit of a devotee, a little bit, but not too much. На самом деле, он, конечно же, преданный Бога, но не очень уж серьезный, не очень большой преданный. But the thing is, he is a partial expansion of Lord Shiva. Но дело в том, что он также является частичной экспансией Господа Шивы. We know Lord Shiva is the presiding deity of the mode of ignorance. А мы знаем, Господь Шива – это божество, управляющее божество гуны невежества. So, there are different parts of ignorance. И есть разные части невежества. One part of ignorance is anger. Одна ее проявление невежества – это гнев. So, Devasamuni, he is an incarnation of Lord Shiva in the sense of being an incarnation of Lord Shiva's anger. Так вот, Дурваса Муни воплощение Господа Шивы в смысле воплощения его гнева. So anyway, when he approached Lord Shiva at the end there, and Lord Shiva said, go to Vaikuntha. И так, когда он обратился к Шиве, тот сказал ему, отправляйся на Вайкунтху. So Devasamuni asked him, well, how are you going to enter Vaikuntha? То Дурваса Муни его спросил, как я могу попасть на Вайкунтху? And Lord Shiva said, don't worry. The guards to the entrance of Vaikuntha, they are expansions of me. И Шива ему сказал, не волнуйся, охранники на Вайкунтхе – это моя экспансия. So, when you're approaching Vaikuntha, they'll stop you. Когда ты подойдешь к воротам на Вайкунтхе, они тебя остановят. But you just remind them that you're an expansion of me.
Но ты им напомни, кто ты, что ты экспансия меня. And then they'll let you in. И тогда они тебя пропустят. So he did that. And those people, the guards, they, first of all, they were hesitant. Так он и сделал. Но охранники на Вайкунхе вначале не хотели его пускать. So they held him there at the gate for a little while. Они немного его подержали у ворот. But then they let him in. Но затем пропустили. But they told him, don't be too long. We don't want anyone to find out we let someone who's not a pure devotee in. Но сказали ему, будь недолго, потому что мы не хотим, чтобы кто-то узнает, что мы пустили нечистого преданного сюда. So in went Devasumuni. И так что Дурвасамуни туда ушел. Immediately he appealed to Lord Narayan. И сразу же он обратился к Господу Нараяне. Your Sudarshan chakra is following me. Please withdraw it. Твоя Сударшана чакра преследует меня, пожалуйста, пожалуйста, забери ее. And Lord Narayan, he gave very interesting response. И Господь Нараяна ему ответил очень интересным образом. He, Devasa was saying, you got to be merciful to me. Дурваса ему сказал, ты должен быть милостив ко мне. You're famous for being merciful. Ведь ты же знаменит за свою милость. So here I am. I need your mercy. И вот я как раз здесь, чтобы получить твою милость. So the Lord said, yes, you're right. I am famous as a merciful person. И Господь ответил, да, ты прав. Я известен как милостивая личность. And Devasa said, yes, you have a very kind heart. И Дурваса сказал, да, у тебя же такое доброе сердце. And Lord Narayan said, you're right, but there's one problem now. И Нараян отвечал, да, ты прав, но есть одна проблемка. I have given my heart to my devotees. Я отдал свое сердце моим преданным. So I don't have a kind heart any longer. Поэтому больше у меня нету этого доброго сердца. Actually, I don't even have a heart. У меня вообще его нету. If you want some mercy from my kind heart, you have to approach my devotees. Если хочешь милости от моего доброго сердца, обратись к моим преданным, у которых оно есть. In other words, you have to go back and apologize to Maharaj Ambarish. Другими словами, ты должен вернуться и просить прощения у Махараджа Амбариша. So off went Devasumuni again, Так Дурваса Муни сделал. and he surrendered to Maharaj Ambarish. Он предался Амбариш Махараджу. And he apologized to him very sincerely. И очень искренне просил у него прощения. And Maharaj Ambarish said, why are you apologizing to me? И Амбариш Махарадж сказал, ты почему у меня просишь прощения? I'm the one who committed offense. Я же оскорбление-то совершил. So I should ask you forgiveness. Я должен просить у тебя прощения. So again, the nature of the pure devotees and those who are not pure devotees is contrasted. Снова мы видим здесь контраст этих настроений чистого преданного и непреданного. Devasa Muni, Maharaj Ambarish's offense, if it was an offense at all, was just very small. И какое-то оскорбление, которое совершил Амбариш Махарадж по отношению к Дурваса Муни, если вообще какое-то там оскорбление было, то совсем незначительное. Devasa reacted so heavily. Но как Дурваса Муни отреагировал на это? Как он серьезно отреагировал? But then Ambarish Maharaj, he was mistreated so badly by Devasa. Амбариш Махарадж. То Дурваса Муни таким страшным образом к нему поступил, что хотел его убить. Yes. So we see the difference. И Амбариш Махарадж не считал,
что это было оскорбление Адураса Муни. Поэтому мы видим разницу. Yeah. Ambarish felt he was an offender. Амбариш, наоборот, чувствовал, что он оскорбитель, just for drinking a little water. что маленько, не дождавшись, выпил воды. Durvasa Muni was so heavy that he was prepared to kill Maharaja. Дурваса Муни так разозлился, стал таким страшным, что хотел его убить. So, from this, one thing we can see from this is that it may, under very special circumstances, be possible for a non-devotee to enter Vaikuntha. Так что мы видим, что в каких-то отдельных случаях, очень редких, непреданный даже может пройти на Вайкунтху. And Durvasa Muni is the example. Вот это пример Дурваса Муни. But even if a non-devotee somehow can enter Vaikuntha, he will be in anxiety. Но так или иначе, если у него получится у непреданного войти на Вайкунтху, он все равно останется в беспокойстве. Vaikuntha means without anxiety. Само слово Вайкунтха значит лишенное беспокойств место. But if a non-devotee goes to Vaikuntha, he'll still be in Но anxiety. если непреданный попадает на Вайкунтху, место, где нет беспокойства, все равно он будет в беспокойстве. Yes, anyway, the thing is, the point in this particular verse is that transcendentalists, they are free to move around. Смысл этого стиха в том, что трансценденталисты могут путешествовать повсюду. And that includes the devotees, of course, the mystic yogis, the impersonalists. И это включают сюда, конечно, преданные йоги-мистики, имперсоналисты. And of course that is very convenient. И, конечно, это очень удобно. Like some of us, like me, have to travel too much. Например, кто-то из нас, вот как я, постоянно должен путешествовать, Sitting in the airplane, сидеть в самолетах часто, sitting in the motor cars for hours. в машинах часами. It's not so nice. Это не очень удобно. But if one is an advanced transcendentalist, then one can just go from here to there just like that. Но если кто-то возвышенный трансценденталист, то он может отсюда в любое другое место за секунду отправиться. Yes, those transcendentalists, some of them at least, can travel at the speed of the mind. Какие-то трансценденталисты могут путешествовать со скоростью ума. Like now we are here in Tomsk. Вот как мы сейчас здесь в Томске. Now I'm thinking of our center in Novosibirsk. И теперь я подумал о центре в Новосибирске. Means I am there in Novosibirsk. Значит, что я уже там. That's the speed of the mind. Вот это скорость ума. And it would really be nice to be able to travel like that. И, конечно, было бы удобно, было бы хорошо путешествовать так. You know, you won't get into a car accident. Никаких беспокойств с какими-то происшествиями в машине. It's much quicker. И также это быстрее. And at the end you don't feel all worn out and exhausted. И не чувствуете себя уставшим от такой долгой поездки. So, yes, these are some of the achievements of those advanced transcendentalists. Такие одни из некоторых достижений таких продвинутых трансценденталистов. However, one of those places, one place you cannot just go, is the spiritual world. Но одно место, которое просто так они не могут войти, это духовный мир.
Oh, Dvasamuni, he entered, but he had to leave. Дурваса Муни, например, туда вошел, но ему надо было возвратиться быстрее туда. And then when he was there, he was not peaceful. И также, когда он был там, он не чувствовал спокойствия. Yes, so the devotees, through pure devotional service, they can go to the spiritual world and they can stay there. А преданные посредством преданного служения Господу могут отправиться в духовный мир и оставаться там. As Krishna says on a few occasions in Bhagavad Gita, Как Кришна говорит в Бхагаватгите в некоторых случаях. when you go to that place, you don't come back. Когда ты вернешься в то место, то больше уже сюда не придешь. And someone asked Prabhupada, is it really true that we won't come back? И кто-то спросил Прабхупаду, это так и есть, что мы больше не вернемся? And Prabhupada said, so far, nobody has returned. И Прабхупада ответил, до сих пор никто не возвращался. So this is the unique achievement of the pure devotee. Такая уникальная способность или достижение чистого преданного, Which even the other transcendentalists cannot achieve. которые не могут никакие другие трансценденталисты достичь. Yes, so for the devotees, by the mercy of the Lord, they're very special arrangement. Так что по милости преданных, по милости Господа у преданных есть специальные особые условия, особая для них ситуация. Going back to Godhead is not a matter of buying a ticket. Отправиться в духовный мир нельзя просто купив билет. We will go back to Godhead by the mercy of Aeroflot. И мы отправимся в духовный мир по милости Аэрофлота. Or S7, maybe they'll be cheaper. Или S7, там подешевле будет. It is just a matter of consciousness. Нет, так нет. Это только можем по состоянию своего сознания. So, yes, in Chaitanya Charitamrita it is explained, Goloka is all-pervading. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Галока все проникающая. It extends unlimitedly upwards and downwards. Она простирается бесконечно, как вверх, так и вниз. And in that sense, the pure devotees, they can be in Goloka with Krishna while still being here in Tomsk. И в этом смысле преданные Господа могут быть одновременно на Галоке и могут быть одновременно и здесь, в Томске. And we see that in the examples of some great devotees. И мы видим это по примеру каких-то великих преданных. In Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami explains that there are different characteristics of a devotee on the level of Krishna Prema. И Рупа Госвами в Нектаре преданности описывает несколько характеристик тех преданных, которые находятся на уровне Кришна Премы. One of the characteristics of such a devotee is that he cannot be understood by non-devotees. Одна из таких характеристик, что он не может быть понят, его не могут понять непреданные. Sometimes he will do some extraordinary thing. Иногда он что-то делает непонятное для людей. Yes, things which appear to have no relevance to the situation on the material level. Что-то они могут делать, что не относится ни к чему здесь, в материальном мире. Like one time, a reporter asked Srila Prabhupada, how do you choose your leading assistants like your GBCs and other devotees like that?
Как однажды репортеры спросили Шрилу Прабхупаду, как вы выбираете своих лидеров в ключевых положениях для таких как GBC и еще где-то. And Srila Prabhupada, in a very straightforward way, replied, И Шрила Прабхупада очень прямо ответил. Krishna tells me. Кришна говорит мне. And the man was a little taken aback. И маленький человек отпрянул. And he said, you mean Krishna actually speaks to you? И спросил, вы имеете в виду, что Кришна прямо так с вами говорит? And before Prabhupada could answer, one of his disciples interrupted. И перед тем, как Шрила Прабхупад хотел ответить, один из его учеников перебил. Seeing the reporter was now a bit bewildered, he wanted to somehow or other sort of rationalize what Prabhupada had said. Видя, что репортер сбит с толку, преданный хотел каким-то образом сказать на обычном языке. So the devotee told the reporter, it is not exactly that Prabhupada sees Krishna and Krishna speaks to him. И он сказал, это не так, что Прабхупад напрямую видит Кришну, и Кришна с ним говорит. But the thing is that in the scriptures it explains the qualities of someone who can be a leader. Но в Писаниях описывается качество тех людей, которые могут быть лидерами. And so when Prabhupada sees that someone has those qualities, then he knows, this person can be a leader. И когда Прабхупад видит эти качества в своих учениках, он думает, да, вот он может быть лидером. And in that sense, because scripture's coming from Krishna, in that sense, he's saying, Krishna tells me. В этом смысле, потому что Писание исходит от Кришны. Вот он и говорит, что Кришна ему сказал. Then Prabhupada interrupted the devotee. Но Прабхупад перебил этого преданного. And Prabhupada said, no, Krishna tells me. И сказал, нет, Кришна мне говорит напрямую. So in other words, Prabhupada is living in a different dimension. Это значит, что Шрила Прабхупад живет в другом измерении. He is with us here in this world. Он здесь с нами в этом мире. But he also simultaneously is with Krishna in the spiritual world. Но также он и одновременно с Кришной в духовном мире. Yes, so this is the special thing which distinguishes the great devotees from other transcendentalists and mystics, etc. И вот это та удивительное отличие, которое существует между чистым преданным и другими трансценденталистами. And therefore we should cultivate Krishna consciousness and come to the level of pure devotional service. Поэтому мы должны развивать в себе сознание Кришны и прийти на уровень чисто Кришна-премы. And as Prabhupada explains here in the purport, И как Шрила Прабхупад здесь в комментарии объясняет, that we'll be able to travel, as is described in Easy Journey to Other Planets. и как это описано в книге «Легкое путешествие на другие планеты». Just zip off to another planet. Мы сможем путешествовать просто так на другие планеты. You don't have to spend a lot of money on a ticket. Не надо будет тратить много денег на билет, And the plane may crash. потому что и опасность есть, что самолет может разбиться. No. If we practice Krishna consciousness, then we can go to another planet. Нет, если мы практикуем, развиваем сознание Кришны, мы можем отправиться на другие планеты. But ultimately we can go to the supreme planet, Goloka Vrindavan. Но навсегда и в конечном итоге мы отправимся на планету Галока Вриндавана. Hare Krishna. Харе Кришна! Any comment or question? Вопросы, пожалуйста, добавления. Yes. Есть еще описание того, как Чайтанья попадает. Есть
еще описание того, как 4 кумаров попытались проникнуть на Вайкунху, но они не смогли этого сделать, поскольку привратники преградили им дорогу. Вот. А в случае с Дурваса Муни они пропустили. Означает ли это, что те, кто нуждаются, получают возможность иметь дальшим Господом, и имеют больше милости в этом отношении, нежели чем те, кто приходит в поисках истины, как 4 кумаров? Или это привратники? 4 Kumaras also tried to enter, so in that case they could not, but Durvasa Muni could enter Vaikuntha. So does it mean that those who really in need for protection or eager to take protection of Lord, they are able to enter, but those Kumaras, they didn't want protection, just wanted to clarify some knowledge. Well, the thing is, it's not really like that. Но не совсем так. Actually, the 4 Kamars were able to enter Vaikuntha. На самом деле 4 Кумара, они могли пройти на Вайкунтху. Initially, they came to the entranceway. Они изначально пришли к воротам. There they were stopped by Jai and Vijay. И там их остановил Джай-Виджай. But then, when the disagreement arose between all of them, И как между ними возникла спор, then Lord Narayan came to the gates. то сам Господь Нараян пришел к воротам. And already the 4 Kamars, they were very inspired, very attracted to Lord Narayan. И в это время 4 Кумара, они были очень вдохновлены и привлечены Господом Нараяном. Although they were not exactly really advanced devotees. Хотя и не были они очень продвинутыми преданными. But when Lord Narayan came to meet them at the gate, Но тогда сам Господь Нараян пришел их встретить к воротам. they smelt the tulsi on his lotus feet. Тогда они почувствовали аромат туласи с его стоп. Then they became pure devotees. И очистились и стали чистыми преданными. Then they were able to enter. И тогда они смогли войти на Вайкунтху. So it's a fact. They're a very good example of what is being discussed here. Да, это хороший пример того, что здесь описано. In Brahma Samhita it describes that when people who are really unqualified, when they approach Vaikuntha, Как в Брахма-самхите описывается, что личности, которые не квалифицированы, когда они подходят к Вайкунтхе, they're able to practically get there. они практически могут туда войти. But then, И такого неквалифицированного человека они могут пронзить or else they just chase them away. или прогнать. Yes. So it's only by pure devotional service that one can enter and stay. Только посредством чистого преданного служения можно войти туда, на Вайкунтху, и оставаться. Any other comment or question? В какой-то степени продолжение предыдущего вопроса. В Шримад Бхагаватам есть много описаний от мараб, освобожденных душ, которые, ранее не обладая чистой преданностью, обретают ее. Например, Кумара Шукадева Госвами. Почему? И также, например, те преданные, которые не обладали любовью к Богу в Кришна-лиле, когда пришел Господь Чайтанья, они обрели ее. И даже демоны обрели любовь к Богу, когда пришел Господь Чайтанья. А почему же Дурваса Муни, он не может обрести любовь к Богу? И возможно ли такое, что он обретет ее, и преданные подобные Дурваса Муни, какой их шанс обрести любовь к Богу? So many devotees in past they even demons, so they got mercy of Chaitanya Mahaprabhu lately. Right. So and they also, but Durvasa Muni somehow he couldn't get mercy and become devotee. Or there is some, will he be able to become a pure devotee of Lord, or he has already become?
Oh, well, as far as we read, he's not a pure devotee. Но то, что мы читаем в Писаниях, он еще не является преданным. Of course, it's possible for anyone to become a devotee, pure devotee, if they really want. Конечно, для каждого есть возможность, шанс стать чистым преданным, если он хочет. But it's a fact that Lord Chaitanya and his mercy, they're very, very special. Ну, конечно, факт в том, что Господь Чайтанья, Его милость очень-очень особая. So, Devasa Muni, at least in the what we were talking about, he didn't get the mercy of Lord Chaitanya. И вот, поскольку мы знаем, Дурваса Муни еще не обрел милость Господа Чайтаньи, Maybe in the future, maybe he will. но в будущем-то наверняка обретет. So we are much more fortunate than Devasa Muni. И вот мы даже более удачливы, чем Дурваса Муни. He has had, he's had Krishna's association. У него было общение с Кришной, He's had the association of the gopis. у него было общение с Гопи, He's had a lot of really good у association. него было много действительно замечательного общения. But according to the literatures that we have available to us, he's never become a pure devotee. Но по тем описаниям, которые нам доступны, мы знаем, что он не стал чистым преданным. But rather, he is sometimes very offensive. Но даже иногда он бывает очень оскорбительным. Anyway, by the mercy of the Lord, he is connected with Lord Shiva. Но по милости Господа он связан с Господом Шивой. And by the mercy of Lord Shiva, well, we'll see. Maybe he'll get some special chance. И по милости Господа Шивы он обретет наверняка особый шанс. But still, his position, like Lord Shiva has the special position he's basically fixed in, and Devasa Muni is his expansion. So we should understand that's what he's like. That he's fixed. Lord Shiva's fixed in his position. Господь Шива, он закреплен в своем положении. So Devasa Muni as an expansion of Lord И Shiva, Дурваса Муни, как его экспансия, he's also kind of fixed in his position. также и он, Дурваса Муни, то есть он может быть постоянно находиться в таком своем положении. Это его как бы постоянное положение. He adds some sort of excitement to the pastimes sometimes. То есть он в игры Господа привносит какие-то вот такие острые сюжеты. Of the 21 demons in Krishna's Vrindavan Leela, about half of them became demons because they are cursed by Devasa Muni. Из 21 демонов, которые участвуют в лиле Кришны, которых Кришна убил, половина, About half. половина практически стали демонами из-за проклятия Дурвасы Муни. So he is special character. Так что особый характер, особый персонаж. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Шрила Бхакти Caitanya Swami Maharaj ki.